Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawan yan uwa da abokan intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa sabon expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake hada QR code a cikin Python, okay? So idan baka san me QR code ba, wannan hoton da kuke gani na wannan kamar yadda kuke gani, wannan shi ake kira da QR code, okay? So ana amfani da QR code ta fanni daban-daban, more especially wajen security. Ana amfani da QR code domin a ɓoye wani bayani wanda ba a son kowa ya gani. Wannan shi ake kira da QR code a takaice. Yanzu za mu iya rubuta wani abu mu ɓoye shi a cikin wannan text ɗin da kuke gani, ko a cikin wannan diagram ɗin drawing ɗin wannan QR code ɗin da kuke gani. So wannan kenan, okay? So shi zan nuna muku yadda ake haɗa shi a cikin Python, kamar yadda kuke gani ga sample da na yi, kamar yadda kuke gani a nan, okay? So wannan kenan. Na'am, so ba tare da ɓata lokaci ba, abin da muke buƙata a wannan project ɗin shi ne za mu je wajen command prompt inda mu rubuta pip install QR code haka. pip install QR code, sai mu danna enter. Na'am, so kamar yadda kuke gani a nan yana ce mu requirement already satisfied. Hakan ya faru ne saboda ina da QR code already, amma idan ku ba ku da shi, don ku danna wannan command ɗin pip install QR code, zai muku installing QR code a cikin computer ku, okay? So wannan kenan. Na'am, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je zuwa ga code editor namu inda nake amfani da VS Code wajen rubuta code, okay? So na yi creating wata folder wadda na kira ta da QR code kamar yadda yake gani. So zan yi creating new file a ƙarshen wannan folder ɗin. Zan yi creating new Python file inda zan kira shi da main.py, okay? main.py. So na'am, so kai tsaye za mu fara shigar da code ɗinmu domin fara rubuta code ɗin da zai sa mu ƙirƙira wannan application na QR code, okay? So da farko za mu importing QR code, import QR code, okay? So kamar yadda kuke gani gashi a ƙasa, import QR code. So bayan mun yi importing ɗin shi, abu na gaba da zamu shine zamu defining variable inda muke so variable ɗin ya kasance shine QR code library ɗin da zamu kira, okay? So zan kira shi da hoton, QR code haka, in ce QR equals to, bari na bashi a hoton QR is equals to, da farko abin da zamu shine mu kira QR code, mu ce QR code dot capital letter Q R kamar yadda kuke gani haka. Na'am, so sai in sa parenthesis. Na'am, so bayan na sa parenthesis zan yi danna enter inda zai mun splitting inda nake so in identifying version ɗin wannan QR code ɗin. Zan ce version is equals to 1, okay? Sannan kuma abu na gaba shine zan yi specifying girman wannan box ɗin na QR code ɗin, inda zan ce box size is equals to 10, okay? So wannan shine girman wannan QR code ɗin da muke so mu generating, inda muna so ya kasance 10 ne. Sannan daga ƙarshe za mu sa borders, bai ma'ana yanayin girman tsakanin baƙin rubutun da farin background image namu, okay? So zan ce border is equal to border is equals to 5, okay? So wannan kenan. So bayan na yi wannan, abu na gaba da zan yi shine zan yi identifying hoto, okay? Inda nake so in yi creating hoto, bai ma'ana in yi creating QR code ɗin da za mu yi placing ɗin shi akan hoto, okay? So wannan kenan. So zan kira in ce hoto sannan sa is equal to, okay? Hoto is equals to, nan zan kira hoton QR wanda na define, wanda shi wancan method ɗin ya kira mana QR code ne ga baki ɗayan shi, inda zan ce hoton QR dot make image, okay? Akwai wani function da ake kira make image wanda shine zai bamu daman haɗa mana hoto a cikin wannan program namu, okay? So akwai abu na gaba wanda shine zamu yi fill, bi ma'ana color ɗin rubutun kenan muna so ya kasance black, okay? Ma zai kasance a cikin quotation ne inda zan kira shi da baki, okay? So bayan nan zan yi kuma zan sa back color, okay? Back underscore color wanda ke gani, sai in danna is equal to, wannan ina so ya kasance fari ne, zan ce white, okay? So bayan na yi haka zan yi saving wannan hoton da na yi creating. Zan ce hoto dot save, okay? Akwai method ɗin da ake kira da save haka. Na'am, so bayan na yi saving ɗin shi, anan zan kira sunan hoton da nake so, misali zan ce sirri.png, okay? Wannan shine sunan hoton da muka yi creating. To amma na yi rauni wannan code ɗin ba zai bamu ainihin cikakken QR code ɗin da za mu haɗa ba, sai mu zo mun haɓaka
wannan QR code ɗin da muke so mu haɗa. So anan zan creating ainihin text ɗin da muke so mu ɓoye a cikin wannan QR code, inda zan kira shi da sirri is equals to, okay, anan zan ce capital letter Q, QR, okay, ku ɗan gafarce ni, anan za mu specify ainihin text ɗin da muke so mu ɓoye, inda zan ce barka da zuwa Cyber Exploit. Okay, barka da zuwa Cyber Exploit. So wannan zai kasance a string ne, shine text ɗin da muke so mu ɓoye a cikin wancan QR code ɗin. Okay, so abin da zan yi shine zan kira hoton QR, zan ce hoton QR a next line kenan, zan ce hoton QR, okay, hoton QR dot add underscore data kamar yadda kuke gani gashi ya fito, sannan kuma zan sa wannan sirrin ciki. Okay, sirri nake so in yi adin a cikin hoton kenan. Okay, so na bayan na yi adin ɗin hoton a cikin ko in ce na yi adin bayanan da nake so in ɓoye a cikin hoton, so zan zo in ce hoton QR again, hoton QR dot make, wanda shi wannan dot make ɗin shine zai bamu daman lesson ɗin wannan hoton da muka sa akan, ko mu ce wannan bayanin da muka sa a cikin hoton namu. Okay, so anan zan kira fit is equals to true. Okay, fit is equals to true kamar yadda kuke gani. Na'am, so wannan kenan. So yanzu zan kai tsaye zan je in yi running wannan code ɗin, kamar yadda kuke gani wannan ya ɗauke mu 15 lines of code ne, wanda idan muka ɗan ƙara gogewa yin sabuwa ga cewa duka ya ba mu 13 lines of code. Okay, so bari mu yi running. Yanzu muka yi running wannan code ɗin zai mana creating PNG file mai suna sirri. Okay, so amma kafin na yi running bari na duba muku directory ina a QR code, ba ni da wannan sirri.png. so yanzu in na yi running za ku ga cewa muna creating sirri.png. okay, na so kamar yadda kuke gani gashi na ya fito mana ya ce mana sirri.png. yanzu na danna akan wannan hoton za ku ga cewa ga QR code ɗinmu ya bayyana a cikin screen. okay, so wannan kenan. Na so wannan shi ake hada da wannan hanya ake bi ake hada QR code, amma idan kuka lura ga cewa ya ɗan yi ƙarami, hakan ya faru ne saboda na yi zoom in ɗan VS code nawa. okay, so kamar yadda ke gani wannan, so tsakanin nan da nan shi ake kira border. okay, yanzu muna so mu rage border, za mu iya zuwa cikin code ɗinmu mu rage wajen da muka sa border ɗin nan, za mu rage shi a madadin 5 za mu iya sa maybe 2. okay, sannan kuma box size, yanayin girman box ɗin ma gabaki ɗaya za mu iya rage shi ma ko mu ƙara. okay, yanzu bari mu yi running, za ku ga cewa still on ya buɗe mana wancan hoton na QR code na sirri.png kamar yadda kuke gani border mu ya ragu. So now idan kana da QR code reader a cikin wayanka za ka iya scanning ɗin wannan QR code domin ka ga me irin sirri ne muka ɓoye a ciki. okay, so wannan kenan. Na so ba tare da ɓata lokaci ba zan je kai tsaye in buɗe muku wayana, inda za ku ga wannan hoton da za mu yi scanning, abin da zai sa mana a cikin QR code reader namu. okay, so bari na yi running ɗin shi for the last time. Na so zan je kan folder ɗina inda ya mun creating sirri.png. na so kamar yadda yanzu muka yi scanning wannan zai ba mu cewa wancan bayanan. to yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan je kan wayana domin mu ga wannan. so kai tsaye zan je in buɗe QR code application ɗina. Idan baka san yadda aka samu wannan QR code and barcode reader ba, ka iya zuwa Play Store ka rubuta QR code and barcode reader kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗin. okay, so zan danna akan shi yanzu zai yi scanning hoton can nawa. Na'am, so kamar yadda kuke gani ya sa mana barka da zuwa Cyber Exploit Hausa a nan sama kenan. okay, bari na nuna muku shi gashi ana ya sa mana barka da zuwa Cyber Exploit Hausa. okay, wannan shine QR code ɗin da muka yi generating, sannan bari na ƙara scanning ɗin shi tabbatar da haka. na so kamar yadda kuke gani ya sa mana barka da zuwa Cyber Exploit Hausa. so wannan shine QR code a takaice a cikin Python. okay, so insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kun kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi like wannan bidiyon, sannan ku yi sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanku, abokananku domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani za ku iya barin mana shi a can comment section.